así evolutivo estamos en este momento, la humanidad en general? In what moment, in what evolutionary moment is the humanity at this moment? It is very clear. There is a whole conversation of mother on this. Está muy claro, es toda una canalización de madre sobre esto. In 1957 or 58. 1957 o 58. She says humanity has reached a bursting point. La humanidad ha llegado a un punto de explosión, explosivo. Mind has created a structure of civilization La mente ha creado una estructura de civilización in which it is trapped. en el que está atrapado. It has become a prison. Se ha convertido en una prisión. And because of that, there is a great tension. Por ello hay una gran tensión. We should have been free of all tension by now. Tendríamos que estar completamente liberados de cualquier tensión a estas alturas. Science and industry should have made our life wonderful. La ciencia, la industria debían de haber hecho de nuestras vidas algo maravilloso. But psychiatrists like me are earning more money. Pero psiquiatras como yo estamos ganando más dinero. Not me, psychiatrists No like. yo, pero muchos psiquiatras. Why? ¿Por qué? Somebody asked Sri Aurobindo Algunos preguntaron a Sri Aurobindo. that Anatole France has said Anatole France ha dicho, that is there really a God ¿hay realmente un Dios omnipotent and omniscient? omnipotente y omnisciente? If he is omnipotent and omniscient, Si es omnipotente y omnisciente, in other words, if he cannot change the world, it will remain what it is, si Él no puede cambiar el mundo, va a quedarse tal como es, then he is not omnipotent. entonces no es omnipotente. If he can change the world but does not know how to change it, then he is not omniscient. Si puede cambiar el mundo, pero no sabe cómo cambiarlo, entonces no es omnisciente. If he can, Si puede, if he is omniscient and omnipotent, si es omnisciente y omnipotente, why doesn't he do it? ¿por qué no lo cambia? ¿Por qué no lo hace? So this question, this remark of Anatole France was sent to Sri Aurobindo. Esta cosa de Anatole Francis los mandaron a Sri Aurobindo. And Sri Aurobindo had a very humorous, many of his humorous anecdotes are wonderful. Tiene una anécdota muy humorística, muy So he sentido del says, humor, como siempre. you don't know the other part of the story. No sabes la otra parte de la historia. Anatole France met God in his heaven of irony. Anatole France conoció a Dios en su cielo de ironía And he asked the same question to God. y le preguntó la misma pregunta a Dios. And God said, Anatole, ¿Sabes, Anatole? I am a bit of a retiring predisposition. Tengo una disposición de retiro. So when your science and industry came that we will change this world, Así que cuando vino tu ciencia y tu industria y dijo, vamos a cambiar este mundo, I said, all right, digo, bueno, dijo, very good. muy bien, But what is it that I hear? pero ¿qué es lo que oigo? Why there is so much misery and crying in this world? ¿Por qué hay tanto crimen y tanta miseria en este Is it mundo? because your science and industry could change it but would not? Es porque vuestra ciencia, tu ciencia y tu industria podía cambiarlo pero no lo hizo. In which case it is perverse. En ese caso es perverso. Or if it would change but could not, Y si lo quería cambiar pero no lo quiso, no quería si podía cambiarlo pero no lo quiso cambiar, in which case your science and industry is helpless. en cuyo caso tu ciencia y tu industria es inútil. And if it could and would, why isn't it doing so? Y si podía cambiarlo y quería cambiarlo, ¿por qué no lo ha hecho? So you see, man was allowed free play of the mind. El hombre le permitió que la mente fuese libre, que jugara. The age of reason which started almost with Socrates, La edad de la razón que empezó casi con Sócrates. at least in today's times. Reason en was estos there, tiempos. but it started with Socrates. And you see the entire reasoning, it worked, analysis. René Descartes, Plato and so many others subsequently. I mean, René Descartes came much later. Vino de Sócrates a Voltaire and envoltura de razonamiento y análisis que fue creciendo. enlightenment.
La edad de la ilustración, de iluminación. And now we are face to face with another gigantic destructions. Y ahora estamos de Why? cara a cara a una gigantesca destrucción. Why? Because unless we change the consciousness, ¿Por qué? Porque si no cambiamos la conciencia, if you give a stone in the hand of a monkey, si le das una piedra a la mano del mono, he is not going to carve a beautiful sculpture out of it. no va a hacer una escultura preciosa con esa piedra. He is going to throw it Lo va a tirar for some fruit or on somebody's head. para obtener una fruta o para la cabeza de alguien. So mankind has reached that breaking point La humanidad ha llegado a ese punto de ruptura, where this much it knows. Any well-meaning, common-sensical, intelligent person knows. sabe esto, la humanidad sabe esto, cualquier persona inteligente, de bondad y de sentido común. No further discoveries No hay más descubrimientos. will help us come out of this endless maze. Nos va a llevar a salir de esta maraña. I may have a generation, 7, 8, 9 of cell phone or an iPhone. Puedo tener el cell phone, el iPhone de 9, 10, 11. It is not going to change me within. No me va a cambiar por dentro. I may have these high technological speed aircrafts. Puedo tener estos aviones tecnológicos de alta velocidad, pero I may travel miles within a second. puedo viajar millas en un segundo. It will not help me to travel an inch within. Va a ayudarme a viajar ni un solo centímetro hacia adentro. All over the world, Todo alrededor del mundo. there are people who are intelligent enough to understand this. Hay gente suficientemente inteligente para comprender esto. Somehow they understand intuitively now. De alguna forma lo entienden. They don't want to be fooled now by Ya no quieren que politicians se les engañe por políticos, and science and technology. ciencias y tecnologías. No quieren ser engañados. Science and technology is good, La ciencia y la tecnología but it está bien, cannot change me and my world. pero no me puede cambiar a mí y a mi mundo. It can give me means, Me which puede is all dar right. los medios, eso está bien. Now, all over the world, there are people who feel the need for something else. Alrededor de todo el mundo ahora hay muchas personas que sienten la necesidad de algo más. They don't know what, No saben how, cómo, why. por qué. Some of them are expressing this need for change as a revolt. Algunos están expresando esta necesidad de cambio con revolución. We want no education. No queremos educación. Remember that song? We want no education, Paul McCartney, yeah. Pink Floyd. Yeah. We want no education. It is a revolt. Eso no- Because of revolt, people are taking all kinds of directions, drugs. y se están tomando todo tipo, yendo hacia todas las direcciones como drogas. Because heart is dried up. Porque el corazón está seco. They don't know how to find joy. No saben encontrar alegría. No amount of debit card can buy me a cup of joy. No ninguna tarjeta de crédito te puede comprar una taza de alegría. An ounce of love Una onza or even a drop of true knowledge. de amor o incluso una gota de verdadero conocimiento. Intelligent people are recognizing it. La gente inteligente lo está reconociendo. It is they who are the barbarians of the new world. Ellos son los bárbaros de la nueva creación, del nuevo mundo. The old world humanity may not understand. La humanidad vieja, del viejo mundo, a lo mejor no lo puede entender. I see many youngsters, adolescents, Veo muchos jóvenes, muchos adolescentes, who are just unhappy. simplemente están infelices. They feel stifled. Se sienten oprimidos. They don't need to be condemned. No necesitan que alguien les condene. They don't need to be forced into the same old groove. No necesitan que alguien les fuerce hacia el mismo grupo antiguo. They need to be understood Necesita que se les comprenda and they need to be guided y necesita que se les guíe. because they are seeking for something new. Porque están buscando algo nuevo. They don't know how. No saben cómo.
So this is the state of humanity Este es el estado de la humanidad. where it is just going to burst out, Pues estás a punto de reventar. or shall we say already it has burst out, O podemos decir, ya está reventando. and there are few who are beginning to find Pero hay the unos paths, que están empezando a encontrar el camino, new pathways towards nuevos caminos, that which is beyond. aquello que está más allá. See the beauty of this new humanity? ¿Ves la belleza de It esta nueva wants humanidad? wide space. Quiere amplios espacios. It does not want to be limited into fixed formulas. No quiere estar limitado a fórmulas fijas. It wants God in a cup of tea, Quiere a Dios en una taza de té. God in the football field. Dios en el campo de fútbol. It doesn't say that, but it is seeking, No lo seeking, dice, seeking. pero está buscando, buscando. These few samples of humanity are all over the world. Estos pequeños ejemplos de And it is, humanidad están por todo el mundo. the mother says two messages of her. Madre One, dice dos mensajes. once she said, a new world of truth, Un nuevo mundo de verdad, refusing its old slavery to falsehood. rechazando su vieja esclavitud a la falsedad. The worst form of falsehood was hypocrisy. La peor forma de falsedad es la hipocresía. In personal dealings, in international dealings, En el trato personal, en el trato internacional, saying one thing but meaning something else. diciendo una cosa pero queriendo que significa otra. So she says, a new world based upon truth, El nuevo mundo basado en la verdad, refusing its old slavery to falsehood, rechazando su vieja esclavitud a la falsedad, is born. está naciendo, ha nacido. In every country, En todos los países there are beings who feel it. hay seres que lo están sintiendo. It is to them we call. Es a ellos a los que llaman. Will you collaborate? ¿Vas a colaborar? The work is going to be done by the divine, but will you collaborate? El trabajo se va a hacer, lo va a hacer el divino, pero ¿vas a colaborar? The divine is not calling the very virtuous, the very religious, the very philosophical, the very accomplished. No. No está llamando a los muy filosóficos, a los muy religiosos, a los muy... No. He is calling the genuine, Está llamando a los genuinos, the sincere, a los auténticos, sinceros, the honest. honrados. That is what is meant by the earth. It will be the weak and the meek. The one who is apparently not so accomplished but seeks something inside. Aquellos que aparentemente no han tenido tanto éxito, no están tenido tantos logros, pero hay algo dentro de ellos buscando. The most developed ape did not become human, El mono más desarrollado no es el que se But hizo humano, but the second level of ape, just below, pero el segundo nivel de mono, más abajo, the fellow does not know where he belongs. no sabía dónde pertenecía. This ape's parents wanted him to compete with the apes there. El padre de los monos, de ese mono, quería que compitiera con los monos del otro lado, But this fellow took a new way pero este mono se fue para otro lado and he became human. y se hizo humano. The best ape remained the best ape, is still the best ape. El mejor mono siguió como mejor mono. So the second message she gave was, El segundo mensaje que nos dio Madre, the future of the earth depends upon a change of el consciousness, futuro de la humanidad depende de un cambio de conciencia and the change is bound to come. y el cambio va a suceder, But it is left to men to decide pero es cosa de los hombres decidir whether we will collaborate with the change si vamos a colaborar con el cambio or the change is thrust upon them o el cambio será lanzado sobre ellos by the power of crashing circumstances. por el poder de circunstancias devastadoras. Ultimately, this world is divine's world.
he will find his ways and means. Este mundo es el mundo del divino y el divino va a encontrar sus formas y sus maneras. So what I see in humanity is these two groups, Lo que veo en la humanidad son estos dos grupos, not the groups we are fond of seeing, no los grupos que but solemos ver, a group which, like the one type of ape, was feeling the angst, sino el grupo que, como aquel mono, estaba sintiendo la ansiedad, las the búsquedas, urge to be something other than just an ape. una urgencia de ser algo más que ser un mono. These are few in numbers, Estos son pocos en número, just like the first few humans were few in numbers. como los primeros humanos también son pocos, But they will become the nucleus of the new world. pero ellos serán el núcleo del nuevo mundo. And a large portion of humanity, Una gran porción de la humanidad continuing with its old ways obstinately, continuarán con su forma antigua de ser muy obstinadamente. may collapse, ¿Colapso? ¿Se colapsarán? yes, or if it is fortunate, ¿O may pick up the momentum. si tienen suerte, cogerán el momento? And the mother in this conversation says, En esta conversación, Madre dijo, all that is needed is from your heart to say a yes. todo lo que se necesita es desde tu corazón dar un sí. Yes, mother, I want to change. Sí, Madre, yo quiero cambiar. I may be the best human being in the world. Puedo ser el mejor ser humano del mundo. Everybody is best according to his idea and standard. Todo el mundo es el mejor según su idea o estándar. But I submit myself to you. I want to change. Pero yo me someto a ti y quiero cambiar. There is so much incomplete, imperfect within me. Hay tanto incompleto, imperfecto en mí. I want to change. Quiero cambiar. And for this, Y por esto I surrender myself at your feet, me entrego a tus pies, Madre, in your hands, en tus manos, Madre. and the rest will be just a question of time. Y el resto será simplemente una cuestión de tiempo. When darkness is deepest, Cuando la oscuridad es más light profunda, is nearest. la luz está más cerca. I see hope. Yo veo esperanza. Some people say I am an incorrigible optimist, Algunos me llaman un optimista incorregible, but I have a logic behind it. pero tengo una lógica detrás. Very simple logic. Es muy sencilla. If this world has been created by some creator, God, or whatever you call it, Si este mundo ha sido creado por algún creador, por Dios o lo que quieras llamarlo, then it cannot end badly. no puede acabar mal. And if there is no such being, Y si no hay ningún ser así, it's a random accident. si es un accidente, How does it matter? entonces ¿para qué es preocuparse? What does it matter? ¿Qué importa? So my logic is very simple, because the divine dwells in creation. Mi lógica es muy sencilla porque el divino está en toda la creación. Therefore, this world has a ultimate divine destiny. Por tanto, este mundo tiene un destino último divino. Un destino divino. The seed that is buried in the soil, La semilla que está enterrada en la tierra, that will be the future of the seed. It will grow into a tree. eso va a crecer en un gran árbol. That is the logic. Esa es la lógica. And if this world does not belong to divine, if Si este mundo no pertenece al divino, there is no divine anywhere except in some mysterious sky, si no hay un divino excepto en un misterioso cielo, then nothing makes sense. entonces nada tiene sentido. Okay, so logical. Es la lógica.